Okay, today is Saturday, 18th of April, so we're going to exercise a little bit. So I'm going to start, and we'll see. Alright, oh.เปิดทีวี ไม่เดี๋ยวต่อ เอาที่ทีวี 1 นาที2 นาทีอันนี้ผมต้องการดูนี่5 นาทีแล้วก็ตามโอเคผมชอบอันนี้แหละโอเคประตูตัดก็ได้อะ yes เปิดแล้ว petit en vrai. Petit en vrai. ที่ Dis-toi, okay, this one is going to last 5 minutes and 30 seconds. And afterward there's another exercise. We don't do the same exercises because he doesn't like some of them. And for me sometimes it's difficult to do some of them as well. So, and now we're on the plank. Plank on the elbow. This one is only 30 seconds. It's a bit difficult because when the 30 seconds are up, we have to do it on one leg and after on the other leg, and that is a bit hard. And up. This one is difficult. Another 15 seconds for this one, and after I will have to hold 30 seconds on the other leg. And after on the side. The sounds are quite easy. Now I change the leg. Another 5 seconds on this leg. And then on the side. Have to hold straight. Another 5 seconds. And okay. Okay, and now we're back to the first exercise. Normally I have to hold for 30 seconds, but I'm doing it for 1 minute. Peu importe si tu es débutant ou expert en la matière. Ces 7 exercices très simples ne te prendront que 5 minutes et sont adaptés à n'importe. Another 30 seconds to go.
So here in Thailand we do not have a quarantine. We have a curfew, which is from 10 p.m. until 4 a.m., which is not a big bother. We stay home and watch some movies and talk and everything. And that is the last part. I have to hold 1 minute this one. It's not that difficult, but at the beginning it was like, well, after 10 seconds, you wanted to stop. But we have been doing that for เราทำแบบนี้ประมาณ1 ปีถูกไหม Yeah. Yeah, around one year. So it's okay now. Another 15 seconds. Yeah, it's kind of difficult. Another 5 seconds to do. So, and here you go. Okay. Okay, so don't need your phone anymore. อีกอันหนึงคุณออกที่ทีวีใช่ปะ ใช่เดี๋ยวคุณออกกำลังกายด้วย งั้นคุณออกก่อนแล้วก็คุณออกที่ทำไกล ไม่ออกด้วยครับ มันคนละอัน เดี๋ยว คุณออกที่ไหนออกที่โทรศัพท์คุณ ไม่ผมบอกที่ทำไมคุณใส่อันนี้เนี่ยอันนี้คืออะไรอันนี้ของคุณ ใช่ ทำไมไม่ว่า เวิร์กผมยังไม่ได้กด ทำไมคุณเขียนภาษา N'importe quel niveau, parce qu'ils sont tous basés sur un exercice très efficace, la planche. มันเหมือนกันภาษา Nous ferons en sorte que l'entraînement soit amusant. Et en seulement 30 jours, tu seras surpris de voir à quel point tu auras minci et que ton corps sera plus ferme. คุณออกของคุณก่อนก็ได้อะ บ้า Allonge-toi par terre sur le ventre. Puis, soulève ton corps sur tes bras tendus et tes orteils de manière horizontale. Ton corps devrait faire une... Expire. Inspire. Expire. 2, 1. Bien. เดี๋ยว Je vois que tu es prêt pour l'exercice 4. La planche sur le côté gauche. Tourne-toi sur le cou. Ça améliore ta posture et ton équilibre. พยายามอีก Comment ça va? Tiens bon. Comment ça va? Essaie de respirer normalement. Comment ça va? Inspire. Expire. C'est ça. ไม่อีก Les comptes commencent. La planche est l'un des meilleurs exercices pour renforcer tes muscles en profondeur. Cela fait travailler tes abdos, mais aussi tes fessiers et tes cuisses. Cela améliore ta posture et ton équilibre. Comment ça va? Tiens bon. Essaie de respirer normalement. Inspire. Expire. C'est ça. Ok, encore 5 petites secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Wow, c'est super. Essayons le prochain exercice. Exercice 2. La planche sur les coudes. Adopte la même position qu'au début sur le ventre. Puis soulève ton corps en le maintenant sur les coudes et sur les orteils de manière horizontale. Ton corps devrait faire une ligne droite de la tête jusqu'aux pieds.
N'oublie pas de bien respirer normalement. Seulement 30 secondes cette fois. Tu peux y arriver. La planche est l'un des exercices les plus basiques en yoga. Donc tu peux être certain que c'est absolument sain pour ton corps et cela te permettra de te dynamiser en quelques jours seulement. Les yogis ne mentent jamais. « 3, 2, 1, tu es super doué. Je suis impressionné. » Exercice 3. La planche avec levée de jambes. What are you Mets-toi en doing? position de planche sur les coudes. Lève ta jambe droite au niveau de tes fessiers ou plus haut. Respire normalement. C'est parti. Respire normalement car tes muscles ont besoin de recevoir de l'oxygène. Si tu retiens ton souffle, ton sang et ta pression abdominale peuvent augmenter de manière significative et cela peut finir par te blesser. « 3, 2, 2, 1. 1, 3, Maintenant, pose ton un, pied droit au sol et lève un, la jambe gauche deux, assez haut. 3, Comme tu l'as fait 4, avec la jambe 5, droite. 6, C'est 7. ça. Accroche-toi. En plus de faire travailler ton dos, tes abdos, ton buste, ton cou et tes épaules, l'exercice de la planche avec levée de jambes renforce tes fessiers et l'arrière de tes cuisses. C'est un exercice que l'on devrait faire pour assainir notre corps. Alors, inspire, expire. Inspire, expire. What? 2, 1. Bien. Bien. Je vois que tu es Great. prêt pour l'exercice 4. Bien. La planche sur le côté gauche. Tourne-toi sur le côté gauche et place ton coude juste en dessous de ton épaule. Fais en sorte que tes jambes soient bien droites. Maintenant, lève ton buste et tes fessiers vers le haut. Tiens-toi en équilibre sur un bras et sur une jambe jusqu'à ce que ton corps fasse une ligne diagonale. Respire normalement. As we go. Et c'est parti. Seulement 30 secondes. La planche sur le côté renforce tes muscles abdominaux latéraux et affine ta taille. C'est aussi une très bonne position pour renforcer tes épaules et tes bras. C'est cela. Ce n'est pas trop dur, si? « 5, 4, 3, 2, 1. Bravo! Exercice 5. La planche sur le côté droit. ยังใช้ได้อยู่ Tourne-toi sur le côté droit Ouais, et place ton ok. coude juste en dessous de ton épaule. ไม่ได้แล้ว Fais en sorte que tes jambes soient bien droites. しよ Maintenant, lève ton buste et tes fessiers vers le haut. Tiens-toi en équilibre sur un bras et sur une jambe jusqu'à ce que ton corps fasse une ligne diagonale. Respire normalement. Nous comptons 30 secondes à partir de maintenant. Garde l'équilibre. N'enfonce pas l'épaule. Tu t'en sors très bien. Et tu as presque fini. And here they are. 3, 2, 1. Ok, il te reste 2 exercices. Exercice 6, la planche. Encore. Répétons. Soulève ton corps sur tes bras tendus et tes orteils de manière horizontale. Ton corps devrait faire une ligne droite de la tête jusqu'aux pieds. Respire normalement. Cette fois, seulement 30 secondes. Tu peux le faire. Assure-toi d'avoir les paumes de main juste en dessous des épaules. Si ce n'est pas le cas, déplace-les doucement. Tu devrais avoir l'impression d'avoir un corps solide.
Oui, c'est exactement ça. Another 5 seconds. 4, 3, 2, 1. Tu es Another un 15 super héros de la planche en seconds. fait. Encore 5 petites secondes. Et on y est presque. Breathe. 5, 4, 3, 2, 2 1. 1ตึ้งตึ้ง Wow. Et un dernier exercice Oh. pour la route. You are my superstar ถูกไหม Exercice 7. La Exercise planche sur le 7 coude. elbow Répétons encore une Yes fois. again Fais la même position qu'au début Ouais. sur le ventre. Puis, soulève ton corps sur les coudes et sur les orteils de manière horizontale. Ton corps devrait faire une ligne droite de ta tête jusqu'aux pieds. Et respire normalement. Tu devrais tenir la position 60 secondes. 60 วินาที โรงแรมฝนตกอีกเลย Yes แต่ว่าไม่ตก The weather is quite on the rainy side. Comment ça va? Garde le bassin Comment bien ça le va? bas. Ton corps est en ligne droite. Hé, 30 secondes sont déjà passées et tu tiens le coup. Tu es mon étoile. ชั่วโมง Allez, encore 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Bravo, tu es un dieu de la planche. โอเค Très bien, voici Bon, maintenant regarde ton pas. programme quotidien à suivre ออก à la ออก lettre. ด้วยกันปะ 1. La planche 1 minute. 2. Planche sur les coudes ของผู้ 30 หญิงก็ secondes. ได้ อีกอันหนึงข้างบน Planche กด avec ออก levé ก่อน des jambes. Jambe droite 30 secondes. Jambe gauche 30 secondes. 4. พูดเยอะไปแล้ว มาแล้วอยู่นี่เดี๋ยววันนี้ยากวันนี้เยอะ อืมอันนี้ใช่ปะ ใช่เดี๋ยวว่า ไม่ได้ออกอันนี้นานแล้วนะฮะ พร้อมใช้ชีวิต 5G ต่อจริงกับ AIS หรือยัง หัวเว่ย Almost done. And let it relax. Alright, moving on to the next one. This is a toe touch crunch. So laying out flat on your back for this one, legs straight above those hips. นี่ไงมีผู้ชาย You ready? Go ahead and get ready. กุย What? And again, those legs come straight up over your hips. Drop your left leg out first. Cross them back and forth. Nice quick motion. Making sure those legs stay as straight as you possibly can. Bring that leg up over top of your hip, over top of your chest a little bit, and all the way back out to almost touching the ground, and right back up again. Make sure those abs stay nice and contracted the entire time, sucking that belly button in. Just keep that motion going under control. Two more. One 1 and and two. Go ahead and let those legs relax. Let's move on to the next one. This is the reaching oblique crunch. Go ahead and get ready. And begin. Crunch up and try to rotate those shoulders sideways. You want to try to get both those shoulders off the ground as best you ขึ้น can. Nice tight squeeze reaching the outside of that thigh. Try to keep those hips flat on the ground, try not to let them roll. Just keep rotating left to right, reaching across, trying to get a nice tight squeeze of those obliques ตรง and those ตรง abdominal ไปนู่น muscles. น่ะตรงของคุณน่ะ Got two more on each side.
Nice tight squeeze, keep those abs contracted. And there's your last one right there. Go ahead and let it relax. Next one is going to be the Pilates side hip raise. Go ahead and get ready. And begin. Up on that left arm first, on that left side. Try to keep those knees relatively close together. You're going to try to shove those hips up as high as you possibly can. At the same time, pulling that left shoulder down towards that left hip. Get a nice tight squeeze to those obliques. And let those hips drop back down as far as is comfortable, but don't completely touch the ground. You want to keep just a little bit of a hover, and then press them right back up. Nice tight squeeze every single time. Almost done. Just one more. And let it relax. Alright, let's switch it over to the other side. Do the same exact motion on the right side this time. Go ahead and get ready. And begin. Bring that hip up nice and high. Same thing, you're going to try to pull that right shoulder down towards that right hip. Get a nice tight squeeze in that oblique. You want that hip drop back down, but don't completely touch. Keep a little bit of a hover and right back up. If you want to make these harder, you can always kick those feet out completely straight. So you're going off of those toes rather than off that knee. Almost done. Just got one more. And let it relax. Alright, moving on to the next one. This is a Russian twist. Sitting up on your tailbone for this one. Get ready. And begin. Lean back, keep that chest nice and straight. You want a nice straight line to that torso. Rotating left to right as far as you can. It's more about range of motion than it is about how fast you can do it. Now for the easier version, you keep your feet on the ground just like we're doing here. Otherwise, if you want to make it more difficult, lean back just a little bit further and get those feet up off the ground so they're actually hovering off the ground just a little bit. Leaning back like that actually makes those core muscles have to work a lot harder to help you keep that balance. Burns more calories and makes it much more difficult to do the motion. Almost done. And let it relax. Alright, moving on to the next one. This is a toe touch crunch. So laying out flat on your back for this one, legs straight above those hips. Get ready. And begin. Get those legs up there nice and high. Straight up. Don't let them fall over top of your stomach. You want them right on top of those hips. Crunch up like you would with a regular crunch, but instead of forward, you want to go straight up like you're trying to touch those toes. The higher you get up towards those toes, the more those abs are going to have to work. Also, make sure as you lean back, you don't want those abdominal muscles release. Almost done. Just one more. And let it relax. Alright, moving on to the Pilates leg pulls facing down. Up into that push-up position. ผมตั้งส่งได้ครับส่ง Get ready. ดูสิ And begin. So get up in that push-up position, nice straight line from your shoulder all the way down to your ankle. Alternating legs, lifting one and then the other. Try to keep those hips as stationary as possible. Now as you can see here, we're doing our push-up off of dumbbells, and that's just to relieve the tension on your wrist a little bit. A lot of times people have a problem with putting their palm flat down to hit the ground because that wrist is just a little bit too tight, not enough flexibility in there for that range of motion. So this just relieves that tension just a little bit. Almost done. Just one more on each side. And go ahead and let it relax. Alright, moving on to the next one. This is the Pilates leg pull facing up. This is basically done from a reverse plank position.
Go ahead and get ready. And begin. Bring those hips up nice and high off the ground. You want to try to keep a nice straight line from that shoulder all the way down to that ankle. Then alternate those legs. Try to keep those hips up nice and high. Trying to not to let them swing left to right as you switch those legs. Just a nice slow fluid motion. Nice tight squeeze on that leg. Try to keep that leg as straight as you can as you lift it up. It's going to want to bend on you. Those hamstrings are going to be pretty tight in this position. Just keep that motion going. So just one more on each leg. ไม่ได้ออกนาน Last one. And let those hips drop. Go ahead and let it relax. Moving on to Pilates toe taps next. Get back over onto your back. ไม่ได้ออกนานฮะสู้เขาไม่ได้นะเวลาออก Get ready. And that's it for the moment. And begin. Please go up to that tabletop position. 90 degree on that knee, 90 degree on that hip. Make sure